Гості, доброго ранку. Ми раді вітати вас незалежно від часового поясу, в якому ви дивитеся наш запис. Сьогодні ми, Благодійний фонд «Жіночі, можливості в Україні» та громадська організація «Проєкт Кешер» в Україні хочемо зробити презентацію та провести зустріч, розповісти вам про наш проєкт, який називається «Вона є». Спробуй. Ми будемо спілкуватися про менструальні чаші і хочу передати перше слово нашій засновниці Владі Недак. Дякую. Before Vlada starts speaking, I will translate for Christine and for anyone. Elena welcomes everyone and good morning, good afternoon, good evening. So, well, to everyone who is watching us, so regardless of the time zone. And so we are introducing here our charitable foundation, Women's Opportunity Fund in Ukraine, and also Project Keshar in Ukraine. So the all Ukrainian organization. And today our plan is to present and tell you more about our new project, our new initiative that is called We Have It, yeah, Try It. So, and now Elena has just introduced our executive director of Project Keshar in Ukraine and of the Women's Opportunity Fund, Vlada Nedak. Всіх вітаю. Я, мабуть, не буду багато казати про організації. Я скажу, що як проєкт Кешер ми багато років займаємось проблемою жіночого здоров'я, превентивних різних форм освіти для жінок, і тому дуже логічно і природньо було, почувши ідею про існування такого проєкту між Америкою і африканськими країнами, і дізнавшись можливість мати ці особливі гігієнічні засоби, згодились прийняти і спробувати цей проєкт, особливо під час війни, коли ми знаємо, скільки потреб гігієнічного характеру мають жінки, доставляючи безпосередньо в різні куточки, наближені до військових дій, до деокупованих територій, гігієнічні засоби. Тому цей проєкт, він такий старт, мабуть, і я думаю, що ми сьогодні більше розберемось про саму чашу, про виробництво і про наші плани на неї. Hi everyone, I welcome you at our meeting. So, and I won't speak a lot about the organizations I am representing here, but I would love to say that in Project Keshar Ukraine, so we have been dealing with different women's health issues for years. Yeah, so and so it was prevention, awareness campaigns, all kinds of educative campaigns, and so it was kind of natural that when we learned about this new project, yeah, so when we learned about the collaboration between United States and African countries, yeah, so and about this specific and very special device, hygiene device, so we've decided to try it. Yeah, so especially now during the war, you know, so then the hygiene products maybe it may be hard to get them, so especially in war zones, yeah, so and in deoccupied territories, cities and towns. So that's why we got interested in it, and as we've just launched this project, so today we think that it would be good to speak about the cups as they are, and about how they are produced, and just all things related to it. Хочу представити вам Крістін Гарденінг, яка є засновницею та SEO компанії CouldYou, американського виробництва, яке і зробило ці унікальні, спеціальні розроблені по формі, по важливим функціональним
ідеальним характеристикам для жінок, які підійдуть для нас. Декілька слів про нашу гостю Крістін. Крістін була названа журналом Forbes однією з жінок, яким за 40, які змінюють цей світ і впливають на його зміни. Це дуже відгукнулося до цінностей проєкту Кешер, бо одна з наших основних цінностей – змінювати світ навколо нас. Тому ми і дуже раді цій співпраці. І сьогодні будемо спілкуватися саме з нею. Галино? So, well, now I would like to introduce Christine Denning, and she's actually the founder, yes, and she's responsible for producing, for making this beautiful and how to say, very specific and conveniently shaped, like I would say, ideal, unique shape cups. So she's responsible for this project, and I would also love to say that Christine was one of the women named by Forbes, Forbes magazine. So that she was a woman in their 40s, yes, so the women in their 40s who make a difference, who help repair this world. And actually it echoed a lot with us, because our mission, the mission of Project Keshar, is to repair the world, with our own example. So that's why we are really happy to introduce Christine, and so we will be happy to listen to her. Вітаю, Крістін. Thank you. Hi, Christine. Thank you. I love that we get to be on this call. I love it is an honor to partner with each one of you in Ukraine. When we sat here in our living rooms and saw the war on TV, it impacted all of us. And we made phone calls and we said, I wish we could do something. I know we don't live there. I didn't even know anybody from Ukraine, but my heart was like, I want to do something. And so that's how we decided to see if the menstrual cup might be something that was needed there, because we knew it was needed in Africa and in America and in really every country that faces food insecurity or any kind of difficult situation. Mm-hmm. And so it is an honor to be here today to see how from that moment to this moment, we are able to truly work together in Ukraine. So thank you. Добрий вечір для нас вже, так? І я хочу сказати, що для мене це велика честь бути партнеркою вашої організації, партнеркою цього проєкту, я би сказала, тому що якось, скажімо так, місяці тому, так, коли ми от сиділи і дивилися телевізор і дивилися на всі ці події, які у вас відбуваються на війну. І я хочу сказати, що навіть просто дивлячись телевізор, всі ці емоції, вони впливали на нас дуже сильно. І якби нам дуже хотілося щось зробити таке, щоб допомогти людям, які от зараз страждають, які зараз тут проживають. Крістін каже, я навіть, власне, я особисто нікого не знаю з України, у мене немає, там не було раніше знайомих, так, чи друзів з України, але все одно от хотілося, всім серцем допомогти. І тому я дуже рада, що ми зараз запускаємо разом цей проєкт про менструальні чаші, тому що я вважаю, що от коли ми реалізовували цей проєкт з африканськими країнами, іншими країнами, які мають ті чи інші негаразди, да, переживають ті чи інші проблеми, ці чаші якраз дуже такий корисний девайс, так, який можна використовувати в ці складні періоди. І я рада, що ми от разом будемо це робити. Супер. Крістін, розкажіть, будь ласка, чому CouldYou вирішили виробляти менструальні чаші? Як ви прийшли до цієї форми, до цього продукту? Christine, thank you so much for introducing yourself and the project. Sorry. I would love to ask you a question. So, I mean, actually about the very beginning of this idea here. So how CouldYou got that idea of making of producing menstrual cups? Yeah. So how did you brainstorm about the shape of the cup? Yeah. So and like about all these characteristics. So
We started our nonprofit in education in Mozambique, in Africa. We were helping look at literacy, increasing the literacy rate inside of the country with partnership with the Ministry of Education. It was going really well until it was brought to our attention that 94% of girls were starting kindergarten, but only 11% ended up in secondary school. And so we were asked to look at why. What is the reason? We sought advice from people much smarter than us, African leaders across the continent, who introduced to me this concept of period poverty that I did not know about. Should I keep going? Yeah, you can, whatever, as you wish. And sure. And so when I learned about period poverty and that it affects every country in the world, anyone who faces food insecurity can then not afford menstrual products. Girls miss school 3 to 5 days every month if they can't afford a pad, even in California, in New York. Even worse, there are studies that are showing girls having transactional sex for a pad, or girls using tampons or pads for 16 hours, which is incredibly unhealthy. So when I heard about the issue, I then was introduced to the idea that the menstrual cup has been around for 85 years. It's just that you don't see it on television. You don't see it promoted, probably because it disrupts very large industry that would rather have a woman buy pads and tampons every month for 40 years. Well, так, дівчата, тепер я вибачаюсь, я інколи кашляю. Значить, Еліна запитала, як це все починалося, так, як проєкт. Крістін говорить, що починали вони працювати як некомерційна організація в Мозамбік. І на той час вони займалися освітніми різними проєктами, освітніми програмами і співпрацювали з міністерством, місцевим міністерством освіти. І все, в принципі, каже, рухалося добре до того моменту, поки ми не знали, що не отримали таку інформацію, що 94% дівчаток ходять в таку не початку, а в садочок, скажімо так, так? Але лише 11% з них далі ходять в школу. І ми просто були вражені цією різницею, цією цифрою і пробували зрозуміти, чому. І, звісно, цією проблемою займалися не ми одні, а, як каже Крістіна, набагато розумніші лідери там африканських країн. І всі вони пробували визначити, яка причина цьому. І от тоді, в той час, я взнала такий термін, про який раніше ніколи не чула. Він називається бідність, пов'язана з менструальним циклом, з місячними. Що це означає? Це означає, що у тих людей, у яких ледве вистачає грошей на їжу, які самі по собі мають низький рівень доходів, прибутків, у тих людей тим більше не буде коштів на те, щоб купувати для дівчаток накладки чи тампони, так інші гігієнічні засоби, коли вони ходять в школу. Тому дівчатка під час місячних, в бідних країнах, вони пропускають школу по 5-6 днів, по декілька днів не ходять в школу. Більше того, скажімо так, бували навіть такі випадки, що дівчата погоджувалися, як то кажуть, на інтимні стосунки заради прокладки, або ходили з тампоном по 10-12 годин, що, як ви розумієте, не гігієнічно і взагалі ненормально. Але що цікаво, Крістін каже, що насправді чаші на ринку існували вже десь 85 років на той момент. Просто вони не рекламувалися, вони не були популярні. І, можливо, все це відбувалося саме тому, що в комерційній системі це невигідно. Невигідно, тому що це руйнує ринок продаж прокладок і тампонів.
Yeah, Kristen. And Uh, so, should I keep going? Yes. Yes, you can. Yeah. And so when I realized that the menstrual cup lasts for 10 years, Mhm. I reached out to menstrual cup companies and said, I'm a nonprofit. Can you donate cups? Well, no one is going to donate enough cups to really make a difference. Like, they might be generous and give you 50 or 100. At the end of the day, there are so many women and girls who need this, that the more we researched it, the more we realized this could end period poverty. If one cup lasts 10 years for $10, it just is extraordinary. So we pivoted as an organization, and we ended up raising the resources to become our own manufacturer of an FDA-registered medical-grade silicone menstrual cup made in California, registered with the FDA, but we purposely designed it for girls who had never even heard of a cup or even used a tampon. So we wanted a small, very pliable, and we wanted it to be something that any girl anywhere could use, or any woman, because it still holds 5 times as much blood as a pad. So it could work for a girl who's 16, but it could also work for a woman in her 30s or 40s. But we created and designed this meant for people who didn't have access. And that's why we keep the price as low as we can. And that's why we target vulnerable communities, which is we have seen that it works not just in California, but it works in prison, it works in refugee camps. And I think when we thought about the war, if you don't have accessibility, then to have something that is clean and safe, and it's been used for so many years, we thought this could really help a woman in Ukraine in a way that she wouldn't have to think about, where am I going to get pads for, depending on where she lived. Thank you. Дивіться, продовжуючи мою розповідь, Крістін каже, коли я зрозуміла, що, скажімо так, от ми зрозуміли, що чаші можуть бути якби виходом із цієї ситуації. Так? І більше того, коли я знала, що одну чашу можна використовувати на протязі 10 років, до 10 років, то я просто зрозуміла, що це взагалі диво якесь. Да? І ми почали звертатися до різних компаній, які продукували, які виробляли ці менструальні чаші, і просили їх задонатити нам, так? Дати нам безкоштовно ту чи іншу кількість чаш. Але донатили вони не дуже щедро, скажімо так, і може 50, максимум 100 чаш. А щоб ви розуміли, коли ми пробували роздавати ці чаші в місцях, де в них була потреба, то потреба була значно більша, ніж 50 і 100 чаш. Тому ми зрозуміли, що таким чином ми просто не зможемо забезпечити потреби всіх дівчаток чи жінок, яким вони би підійшли, і вирішили запустити фандрейзинг, збір коштів, і для того, щоб розробляти власноруч такі чаші. Ми зробили, чаші з медичного силікону, які дуже гнучкі, які затверджені асоціацією, Федерацією медичною, використані в Каліфорнії. І ці чаші були, коли ми їх розробляли, ми навмисно думали про тих дівчаток чи навіть жінок, які ніколи раніше нічого такого не використовували, може навіть тампонами не користувалися. Через це чаші дуже мають такий, як я вже сказала, медичний силікон, дуже гнучкий і такий приємний матеріал, і
більше того, скажімо так, ці чаші можуть використовувати дівчата, як, ну, скажімо, там 14-16-річні, так і жінки, яким вже 40 років. Тому що, якщо ви не знаєте, то чаша утримує, як контейнер, да, в 5 разів більше крові, ніж тампон чи прокладка. От. І ще такий один момент, що, скажімо так, як я вже говорила, ці чаші найбільше ми думали, що будемо використовувати у вразливих країнах, містах, регіонах, та, там, де зараз на них існує потреба. Тому, коли ми знали про війну, ми відразу подумали про те, що ці чаші – це був би такий гарний проєкт співпраці, і, скажімо так, жінки могли би отримати щось, що чисте, довготривале, безпечне, допомагає їй справлятися в ці критичні дні і спокійно. І ми використовували їх, як я вже казала, і в в'язницях, і в різних лагерях для біженців. Тому у нас є досвід, і ми знаємо, що це дійсно працює. Крістіна, Еліна. Ой, Еліна, Влада, до речі, ну, я сьогодні спеціально все ж таки розпакувала величезні бокси, які ми зараз маємо в офісі, і я не стала там відшукувати розміри, але все ж таки хотілося би показати, як виглядає, розкрити. Yes, Vlada is showing it, so she says that she decided to unpack our boxes that just filled with these cups. Yes, she wants to show the size, the shape and the size of the cup. Yes, so it's literally, yeah, you see how it looks like. Тут є, до речі, інструкція українською. It has instructions in Ukrainian. Тут є спеціальний індивідуальний мішочок, в якому можна зберігати вони всі. It also has a small individual bag, yes, so to до речі, up safe. для мене завжди питання під час подорожей, ну, от можливість економити зараз простір і час подорожей між Україною і іншими країнами зараз складає декілька днів, а не просто, тому все вважаю, ну, от, цікавий досвід, і я думаю, що ці питання теж є і від наших партнерок, які сьогодні присутні. Просто хотілося вже показати і сказати, що як виглядає продукт, і дуже, ну, дійсно, дуже приємний на дотик цей силікон, і в пакеті він виглядає значно більше, тобто він якось, ну, от в руках, ну, змінюється враження особисто в мене. As Vara says, I would love to show you this cup. Yes, to show that it is really small when you take a bag. First, when you take this, like when it is packed, it seems the first impression that it's like really much bigger. Yeah. So, but then when you unpack it and when you see it, it's really tiny. So very effective. Yeah. So, and well, this medical silicone is really very smooth. Yeah. So, and it's very pleasant to touch. And also, Vara says what I would love to say. So that it's not only even for vulnerable communities now. Like, for instance, we are now in the state of war, you know, and no planes are flying from Ukraine or over Ukraine. So to travel to Europe, it takes days and days. Yes, so by trains, by bus, and etc. So, and also it's a question of space in your suitcase. So, well, instead of taking a great amount of pads, yes, so you take one small cup in a bag. Exactly. And that cotton carry bag that you showed, in that, all of the bags that are in Ukraine and all the bags in America are currently being made by young girls in Uganda that were sex trafficked between the ages of 7 and 17. So in partnership, we are working with this NGO in Kampala to be able to offer this economic opportunity for these young girls who are then transitioning into a brighter future, but also need to have a way to support themselves. So all of the bags, you're not only helping to provide something, and I like what you said as well,
the cup is meant for everyone. People use it everywhere because it's so convenient. It's so economical. It's also zero waste compared to the environmental impacts of tampon and pads that typically take between 500 and 800 years to decompose. So you have the most environmental solution, the most convenient, as well as the most economical. So I did not know about the cup until I learned. I started to use it. I wish someone told me about it when I was 20, because I learned about it in my 40s and now in my late 40s. And so I wish that I had known about it because I would have been using it forever ago. Yeah. Thank you. Ще, дівчата, я хочу вам сказати, що ота торбинка така, з якої влада дістала чашу, менструальну чашу, да? Це не просто, скажімо так, торбинка, да? Це мішечок, який шиють дівчатка, молоді дівчата зовсім із Уганди. І це не просто навіть молоді дівчата, а це дівчата віком від 7 до 17, які стали жертвою торгівлі людьми. От. І ці дівчатка, вони зараз в процесі відновлення, психологічної реабілітації, але також, скажімо, це для них можливість займатися якоюсь справою, щось знайти для себе, що вони, як вони можуть заробляти собі на життя. Тому якби така подвійна користь, не тільки чаша, а навіть сам мішечок корисний. От, а ще я хочу сказати, мені сподобалося, каже Крістіна, як Влада говорила, що під час подорожі, що зручно, можна з собою брати, мало місця займає. І я хочу додати, що, власне, чаші для всіх. З нею може користуватись будь-хто, будь-яка жінка. Більше того, я ще хочу сказати, що вона не продукує ніяких відходів, що вона екологічно безпечна, да, тому що, на відміну від прокладок і тампонів, які процес розкладу їх від 500 до 800 років. Тут, власне, якби у чаші знову у виграші. Тобто вона зручна, екологічна, прекрасна річ. І Крістін каже, я сама якби про них знала не так давно. Знала, власне, коли мені було 40 років. На початку моїх 40 років, зараз вона каже, мені вже ближче до, скажімо так, кінця 4-го десятка, і я постійно нею користуюсь і просто шкодую, що мені ніхто не розповів про чаші, коли мені було 20. Дуже дякую. Це, я думаю, дуже важливі дані. Те, що тепер українські жінки і дівчата будуть мати можливість і доступ до цього. І ми хочемо про це розповідати. Тому проєкт Кешер та Благодійний фонд «Жіночі можливості» підготували анімаційне відео, яке ми будемо популяризувати, будемо передавати так само нашим партнерам, щоб вони популяризували. Оці дві персонажки, які знаходяться біля мене, це є героїні нашого мультфільму інформаційного року. І з вашого дозволу я зараз його вам включу. У нас є два коротенькі відео. Я Галю, дам тобі слово. Я покажу спочатку відео про чаші, друге за кроком долучатися для партнерів. Прошу. Thank you very much for participating in our conversation, for sharing your story. Yes, and it's really very important, and I am really happy that we in Ukraine, our women and girls, will be able to use it on a wider, I would say, basis. Yes, on a broader basis, and to advertise, to promote it. Yes, so we are also engaging our partners, and to do this, we've made 2 short videos. I am going to show you both. Now they are really very short. And the first one is just literally about the apps, about how to use them. And the second one is a call for partners to get engaged in this campaign. So, Elina. Еліна, я одна не бачу відео, чи? Ні, на жаль, є напис звук, я наче чую на фоні, але я не бачу відео.
Відео не йде. Ага, секундочку, зараз спробую. Christian, just a second, just Sure. Технічне Helena will address питання. some technical issue. Sure, sure. До того, Секундочку. Зараз спробую ще раз, секундочку, колеги. добре, а я поки що підключається, я теж покажу, що ми підготували додатково до інструкції таку закладинку, яку можна використовувати з QR-кодом, з назвою, теж як частина компанії до кожної чаші буде йти така закладинка. And before, so while Elena is trying to fix something with the video, I just Vlada shows you a bookmark, yeah, so that will also go together with this little bag and the cup, and it has a QR code, and you'll get all the necessary information, and so it's also kind of part of the information awareness campaign. Я питаю, що, можливо, якщо зараз Еліна нагадає, де знаходиться ролик, то я зможу продемонструвати. Крістіна, швидке питання. Чи ми маємо всі розміри, які доступні? Бо коли почула, і я дійсно коли бачила, і я думала, чи всі вони однакові, я зазначила, що в нас багато дуже коробок, і ми маємо волонтерок, які будуть допомагати їх формувати, то питання до Крістіни, от саме, як розібратись з розмірами? Christian, so here is a short question while the ladies are fixing everything. So here is a short question regarding the shape and the size of the cups. Vlada says, I don't know. So we have these boxes, yeah, filled with the cups. And supposedly they have different size, or maybe shape, cups. And so I would love to ask you, a few words maybe about the characteristics of this shape, size, Yeah. how to use them. We chose. Oh, No. I will stop just to give you opportunity to answer. yeah, Christine, please. Okay. So the cup that we are using is considered a small size. You could purchase other cups from other places that are even larger. They have small, they have medium, they have large. All of the cups have similar characteristics because in order to register with the FDA in America, it has to fit the guidelines that the FDA approved. And the menstrual cup, ours does fit those guidelines. So we chose the smaller size. And the reason we did so is because a lot of people have not used a cup before. And we thought we might as well get something that would feel easy for a young girl. And then let's say you're a woman who bleeds heavy, you can still use a cup, but instead of maybe waiting 12 hours, you would change it maybe in 5 hours. You would take it out and put it right back in. And so you can keep it in up to 12 hours before you have to empty it. But if you bleed heavy, you may need to remove it sooner. But the difference is you would have to remove your pad much, much sooner because this cup holds 5 times more blood than a typical pad. Thank you so much. Відповідаючи на Владине запитання, з приводу розміру чаш та форми. В принципі, форми вони майже всі, скажімо так, однакові. У них є, як в одязі, знаєте, 3 розміри: маленький, середній і великий. От ті, які Влада показувала, це не маленького розміру. І чому саме їх Крістін використовує? Вони використовують, тому що орієнтуються в основному на дівчаток або на жінок, які ні разу раніше не користувалися нічим таким, щоб їм було зручно, комфортно, і в плані віку, і в плані використання, що це щось нове. Але навіть якщо
такою чашею буде користуватися людина, ну, скажімо, жінка, у якої сильна кровотеча, так, і, скажімо так, то, звісно, вона не зможе 12 годин, цієї чаші не вистачить на 12 годин, ну, вона її змінить через 5 годин, так, але це все одно набагато довше, ніж якщо прокладкою, коли от хто з вас, кого буває сильний кровотечі, ви розумієте, що прокладку потрібно буде змінювати значно частіше, ніж через 5 годин, якщо йде сильна кровотеча. Тому от так, тому Чаші. Відео тепер, так? Так. Yeah. Now short videos. Найсучасніший девайс для інтимної гігієни та екологічна альтернатива одноразовим засобам під час критичних умов. По-перше, вона красива. Ця невеличка ємкість – порада моєї гінекологині. Чаша легко встановлюється на шийці матки, в неї збираються виділення, а її пружні стінки не дають їм протікати. Вона безпечна. Чаша виробляється з гіпоалергенного магічного силікону, тому не вбирає виділення, як прокладки і тампони, а саме збирає їх. Вона економна, бо багаторазова. Однієї чаші вистачить на термін від 6 до 10 років, однак чаша – річ індивідуальна. Вона зручна, абсолютно не відчувається всередині. З нею можна відвідувати басейн та займатися спортом. Чашу потрібно змінювати кожні 4 години, так само як прокладку чи тампон. По-п'яте, вона екологічна. За нею легко доглядати, зручно переносити чи зберігати. Після того, як чаша більше не потрібна, вона може бути віддана на переробку. Місячні не повинні створювати незручності. Тож, менструальна чаша – безпечне рішення для українських жінок та дівчат. Well, Christine, it was all in I Ukrainian, love but it though. you I probably know love it. I think everything. it's beautiful. Oh, I love it. And one more, another one. Mhm. So, Що українки знають про менструальні чаші? Завдяки американському проєкту CouldYou, який постійно відповідає на потреби жінок і дівчат у забезпеченні гігієни менструального циклу, менструальні чаші розповсюджуються по світу. Дійшли до України за ініціативи та підтримки Благодійного фонду «Жіночі можливості в Україні» спільно з проєктом Кешер. Нарешті ця перевірена в світі річ, але поки що не дуже відома в Україні, стає доступною для кожної дівчини та жінки, які переймаються екологією, піклуються про себе, заощаджують свій бюджет та відкриті до нового. Якщо ви поділяєте ці ідеї та зацікавлені в їх поширенні, запрошуємо стати амбасадорами у питаннях репродуктивного здоров'я та сучасної екологічності. Beautiful job. Beautiful job. Wow. молодці. Прекрасна робота. Дякую, Влада, що допомогла. Технічні збої бувають зі всіма. Головне, що чаші – це є стабільні, безпечні і ефективні. І по ним збою не має бути. Thank you, Elena says. She thanks Lara for helping with this technical issue. So, but I mean, like computers, any technology. So we always have issues around them. But with cups, we have no issues because they are safe, stable, and environmental. That's right. This is so exciting. You guys, it's gorgeous. I think I cannot wait for people to see it. So when you have it uploaded, I want to share it with my friends and contacts and potential social influencers as well, because we would love to see people partner with each of you. And we would love to see them see firsthand how the cup works and be able to provide more cups. And so thank you for doing those videos. They're beautiful. Перш за все хочу
сказати, що відео просто шикарні, прекрасні. Дякую, ви молодці. Ну, вони, як скажу, просто неймовірно гарні. От, як тільки ви їх підгрузите на вашу Facebook-сторінку, так, я буду рада отримати, ну, скажімо, посилання на них, так, і я відразу ж поширю, поділюся із своїми контактами, із такими інфлюенсерами, як ми кажемо, да, впливовими людьми, які зацікавлені у цьому проєкті, і вони також допоможуть і вам, скажімо, знайти нових партнерів і просувати, і отримувати нові чаші, просувати цю ідею. Дуже дякую, Крістін. Хочу розказати і представити наших партнерів, які змогли долучитися до нас. На жаль, не всі змогли бути присутніми, що одна з наших партнерів вже була вимушена йти через технічні проблеми. Наразі в Україну ми привезли вже партію 5,5 тисяч чаш, які ми будемо поширювати, як ми показали в нашому відео, по всій території України за допомогою наших партнерів. Thank you so much, Christine, for your kind words. And now I would love to introduce our beautiful partners. And unfortunately, not all of them, again, due to technical issues, were able to join our meeting, but so still some of them are here. But before I introduce them, I would like to say that we already have gotten 5,500 cups, so that as you've seen in the video here, will be spread all over the Ukraine, and it will be done through our partners, through assistance of our partners. А зараз з нами в ефірі знаходяться представниці громадської організації «Дівчата» та представник ФРІДи, Україно-Ізраїльської місії медичних волонтерів. Медичних волонтерів, не розчула. Медичних волонтерів. So now we have our partners with us. And these are representatives of a non-governmental organization called Дівчата. Дівчата, these are like young ladies, young women. Another one is a Ukrainian-Israeli, also a representative of Ukrainian-Israeli organization of volunteers, Association of Volunteers. Medical volunteers, I'm sorry. Wow. Ми маємо великий план по інформаційній кампанії з громадською організацією «Дівчата» і будемо спільно з ними проводити поширення менструальних чаш та проводити освітні заходи. Well, together with Дівчата, with these young ladies and duo, we are, so they are our partners in the project that will help educate and increase awareness of people about the cups. So together with them, we are going to spread them all over the Ukraine. I love it. Мені дуже подобається. Бачу, ви підняли руку, якраз хотіла вас запросити до слова. Так, вітаю. Я просто дякую, що запросили. Я просто одразу хотіла сказати, що англійською дівчата називаються NGO Girls. Тому... А ви просто girls, не дівчатка? NGO Girls, yes. Ну, просто я хотіла це уточнити, бо якщо ми будемо там писати, переводити... Зрозуміла, дякую. Зрозуміли, хто це такі, це ми. Абсолютно. This is like kind of specification. Як вас звати? Світлана? Так, Світлана. Я бачу, що написано Світлана. Світлана specifies she is from this NGO, and she says that they translated, so their title, the name of the organization of their NGO is translated like NGO Girls, just girls. So just in case you are looking for them, so on the internet or whatever, so you should know that they are called NGO Girls, so because otherwise, so you'll find wrong organizations. Дякую, Світлана. Ми зараз зі Світланою і Яною, яка присутні зараз з нами в ефірі, і їх керівницею Юлією, разом розробляємо, яким чином і в яких містах ми будемо поширювати ці чаші. Можливо, представниці ВГО «Дівчата» з нами поділяться своїми найближчими планами, яким чином вони будуть це поширювати, в яких містах
плануються найближчі заходи. Ми це вже обговорювали раніше, але, можливо, ви це розкажете, щоб також і Крістін про це знала. Well, and now I would love first I would love to introduce that we have Svetlana, Yana, and Julia, the leader of the organization, with us, and together with them, so Alina and our project, our organization are developing the plan. The campaign, so where, how, and in what cities we are going to implement this project. Yeah, we're going to spread these cups, and now someone, either Svetlana or Yana or Julia, so we'll say a few words about their plans that they discussed before, but still, so they will share with you, Christine, and with all of us. So what cities, what are the target cities? So the target initially, and how they are going to implement this educational campaign. Так, доброго вечора. Як вже сказала, мене звуть Яна, і я проєктний асистент, і я реалізовую гуманітарні проекти. І зазвичай в таких проектах найбільша потреба – це гігієна. І якщо брати до уваги те, що для жінок найбільш важливішими є засоби гігієни, це прокладки. Прокладки на даний момент дуже дорогі, тому цей проект допоможе нам зекономити доволі багато коштів. І якщо розповідати про те, де ми плануємо запроваджувати цей проект, то все ж таки хотілося б сказати, що плануємо по всій Україні. Це було б дуже чудово, тому що це б допомогло нам зберегти екологію нашої держави. Але все ж таки, мабуть, перша область, де б ми хотіли реалізовувати, це Харківська область, тому що там на даний момент найбільша потреба в гігієні. Це така доволі важка область, куди важко транспортувати гігієнічні матеріали. Тому, я думаю, це один з найкращих виходів. Дякую, Юля. Яна, вибачаюсь, Яна, так? So this is Yana. So Yana, she's responsible for humanitarian projects. She coordinates humanitarian projects. And well, speaking about humanitarian projects, the first issue that usually arises is hygiene, yeah, for women. And well, speaking about women's hygiene, yeah, these are usually sanitary pads, yes, and as you probably understand, sanitary pads, especially now during the war, so are quite expensive. So firstly, this project with the menstrual cups will help us save a great amount of money. So, and the other thing that also Yana says is really important is it will be much more environmentally safe. Yeah, so we will so this project. Well, it would be great to spread this project, to implement it all over the Ukraine, as Alina has just mentioned. But so our first priority, so is Kharkiv region, because it's closer to the front line, and so it has a really great need in hygiene products, and it is kind of hard to deliver, to ship these products and any humanitarian aid to this region. So they will start with Kharkiv region if we just name the towns and cities. Яна, ви ще щось чи Аліна, то? Дякую, Яно. Я не знаю, чи може зараз Богдан говорити. Якщо так, дайте нам знати. В принципі, можливо, у наших партнерів є якісь запитання до Крістіни. Thank you, Yana. So, well, maybe our partners have questions and they would love to ask something. They would love to ask Christine. Так само, Яна, Світлана, Богдан, можливо, у вас є запитання. Якщо вони є, ви можете їх задати зараз напряму, поки ми спілкуємося онлайн з виробником менструальних чаш, які проєкт Кешер та фонд «Жіночі, можливості» буде поширювати Україну. Ми вже займаємося тим, що заключаємо договори та передаємо нашим партнерам зараз партії менструальних чаш.
Якщо ви дивитеся наш ефір у записі на нашій сторінці у Facebook, ми будемо ділитися контактами організацій, у яких можна буде отримати менструальні чаші так само, або відвідати заходи ВГО дівчата. Якщо ви будете бачити так само у них заходи, ви знаходитеся в цьому регіоні, ви хочете більше дізнатися про їх діяльності, про їх офіційні матеріали сексу світу. До речі, у нас найближчим часом з ними має відбутися цікавий вебінар. З дівчатами? Так, з дівчатами, з їх представницею. Okay. So while we are waiting for ladies, and not only, as far as I understand, to if they have any questions. So Elena says, I would love to say that, we are now communicating with, actually a person, who represents the organization producing these cups. So, and you have a unique opportunity to ask questions, whatever questions you wish. I mean, just in this context regarding the cups. And also, I would love to say that we are right now assigning and making different agreements with different organizations. And I mean, when I say I mean like Project Keshar Ukraine, Women's Opportunity Fund. Also, we are actively collaborating, as I have mentioned, with NGO Divchata or NGO Girls, for those who listen to this this broadcast in English. So, and if you get interested in more detailed information about NGO Girls activity, so please, you're welcome to learn more, to either to visit their website or other resources, or participate in the in the events or in different campaigns they are conducting. They are conducting locally. So, and Elena also said that soon we are going to implement another project. We will have a webinar that will be organized together in partnership with NGO Girls. Дуже дякую всім присутнім. Дякую, Кристина. Дякую, Владо. Дякую нашим партнерам. Галю, тримайся. Всім бажаю мирного, безпечного вечора, безпечної менструації. І не забуваємо, вона є. Пробуємо. Well, thank you everyone. Thank you everyone for participation or for watching us. So first of all, I would like to thank Christine and Vlada and our NGO Divchata, so girls participating here, and wishing you a safe day, safe night, safe evening, and safe periods. And don't forget that we have it. Let's try. Let's try. Thank you, everyone. I love this project, and I'm available if you have any questions, but I believe this is the beginning of a beautiful, long-standing partnership. So thank each one of you, and have a great rest of your weekend. Дякую всім, дякую. Я в доступі. Якщо у вас виникнуть, скажімо так, згодом якісь питання, то, будь ласка, буду рада відповісти на них. І я так розумію, просто супер, я дуже рада нашому партнерству, я рада, і мені здається, що це початок такого нашого довгого шляху разом, довгого партнерства. І я бажаю вам прекрасних вихідних.